Good morning children. Today we take the next worksheet. In this worksheet the first question is explain what is the physical state of the solution formed by mixing 200 grams of sugar into 1 liter of water. And second one, a diver is able to cut through water in a swimming pool. Which property of matter does this observation show? So, these all questions are related to two properties of matter. First of all, we learn the two properties. So, here activity to show that properties. So, see in this the space between the particles of matter can show by simple experiment, that is using water and salt. So, first of all take a 1000 ml beaker, fill half of the with water and mark the level of water. So, first of all we have to take a beaker and fill the half of the beaker with water. Okay. After that mark this level like this. Okay. After that dissolve some salt, that is 50 grams of salt in this with the help of a glass rod or spoon. So, we pour some salt in this water and we stir it with a spoon. What do you observe? Did you find any change occurred in volume of water? No. We will find that level is same. So, the level of salt solution in the beaker is at the same mark where water level was initially the beaker. So, when salt is dissolved in water, its crystals separate into very fine particles. Those particles of salt go into spaces between various particles of water. So, due to this there is no change in the volume of water. Okay. So, here by this experiment we learned that there is no change in volume on dissolving salt in water because of there are spaces between the particles of water. Okay. సో దీంట్లో ఏమిటి మనం తెలుసుకున్నది అంటే మనం ఒక బీకర్ తీసుకొని ఈ బీకర్లో వాటర్ యాడ్ చేసి ఎక్కడ వరకు వాటర్ ఉందో అక్కడ వరకు మనం ఒక మార్క్ పెట్టుకున్నాం. ఇప్పుడు దీంట్లో ఒక 50 గ్రామ్స్ సాల్ట్ ఉప్పును యాడ్ చేసాం. యాడ్ చేసినప్పుడు ఈ వాటర్ లెవెల్ ఏం కావాలి మనకి? ఇంక్రీజ్ అయిందా అంటే పెరిగిందా? పెరగలేదు, ఇక్కడ వరకే వాటర్ ఉంది. మరి ఆ ఉప్పు అనేది ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయింది అంటే ఈ వాటర్ పార్టికల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి మధ్య ఖాళీలు ఉన్నాయి, చాలా ఖాళీలు ఉన్నాయి. ఆ ఖాళీలోకి ఈ ఉప్పు వెళ్ళిపోయింది. అందుకని ఇక్కడ మనకి ఈ వాల్యూమ్లో పెరుగుదల కనిపించలేదు అని ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ మనకి చెప్తుంది. చూడండి ఇక్కడ మనకి క్లియర్గా కనిపిస్తుంది. The space between the particles of matter can be shown by performing the experiment by using water and sugar also. సో మనం ఇక్కడ షుగర్ యాడ్ చేసిన సాల్ట్ యాడ్ చేసిన ఏమవుతుంది? వాటర్ లెవెల్ చూడండి ఫస్ట్ ఇక్కడ వరకే ఉంది, తర్వాత కూడా ఇక్కడ వరకే ఉంది, స్టిచ్ చేసిన తర్వాత కూడా ఇక్కడ వరకే ఉంది. సో దీనివల్ల మనం ఏం తెలుసుకుంటున్నాం? దేర్ ఆర్ స్పేసెస్ బిట్వీన్ ద పార్టికల్స్. ఓకే. దిస్ నెక్స్ట్ experiment shown that how small are the particles. So, we taking the potassium permanganate solution in this first beaker and next we taking the 10 ml of potassium permanganate solution from this first beaker into second beaker and we are adding 90 ml of water in this. But again we taking 10 ml, again we taking 10 ml. So, we can can observe the change of color. It is becoming lighter. So, this is estimation how small are the particles of matter.
with every dilution, so the color becomes light and visible. అంటే ఆ పార్టికల్స్ చాలా చాలా చిన్నవి కాబట్టి మనం దీని నుంచి 10 ml తీసుకుని దీంట్లోకి వేసినా మనకి ఏమైంది, ఆ కలర్ వచ్చింది, ఇంకా వస్తుంది. రెండో బీకర్లో వచ్చింది, మూడో బీకర్లో వచ్చింది, నాలుగో బీకర్లో కూడా మనకి ఇంకా కలర్ కనిపిస్తుంది. అంటే దీంట్లో కూడా ఇంకా పొటాషియం పర్మాంగనేట్ పార్టికల్స్ ఉన్నాయి. అంటే అంత చిన్నవి పార్టికల్స్ కాబట్టి మనకి ఇక్కడ వరకు కూడా ఆ పొటాషియం పర్మాంగనేట్ యొక్క కలర్ కనిపిస్తూ ఉంది. సో ఈ రెండు ప్రాపర్టీస్ ఆధారంగానే ఇందాక మన క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. సో మళ్ళీ ఒకసారి క్వశ్చన్స్ చూసి ఆన్సర్స్ చేద్దాం. ఓకే, సో ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఫిజికల్ స్టేట్ అన్నాడు ఇక్కడ. చూడండి, ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఫిజికల్ స్టేట్. వాట్ ఈస్ ద ఫిజికల్ స్టేట్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ ఫౌండ్ బై మిక్సింగ్ 200 grams ఆఫ్ షుగర్ ఇంటూ వాటర్. సో మనం వాటర్లో షుగర్ వేసాం, దాని యొక్క ఫిజికల్ స్టేట్ ఏమై ఉంటుంది, సాలిడా లిక్విడా? ఎందుకంటే షుగర్ ఈజ్ ఏ సాలిడ్ బట్ వాటర్ ఈజ్ ఏ లిక్విడ్. బట్ దిస్ షుగర్ dissolves in water and that becomes a liquid. So the physical state of the solution is liquid. So here you have to write liquid. Liquid is the physical state of the solution. This is the answer. Okay. So next, a diver able to cut the water in a swimming pool. Which property of matter does this show? Okay, ఇక్కడ మనకి ఏ ప్రాపర్టీ కనిపిస్తుంది? ఏం ప్రాపర్టీ కనిపిస్తుంది? ఈ వాటర్ ఏదైతే ఈ వాటర్ ఉందో ఈ వాటర్ మధ్యలో ఏమున్నాయి, చాలా ఖాళీ స్పేసెస్ ఉన్నాయి. ఎంటీ స్పేస్, చాలా ఖాళీలు ఉన్నాయి ఇక్కడ. అందుకే మనకి ఇక్కడ ఈ డైవర్ ఏం చేయగలిగాడు, దీని లోపలికి వీటిని కట్ చేయగలిగాడు. ఈ వాటర్ని లో జంప్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, వాటర్ మనకి రెండుగా చీలిపోతుంది, అవునా? సో ఈ ఖాళీ స్పేస్ ఏమైంది, మనకి పెరిగింది. అంటే ఏ ప్రాపర్టీ చూపిస్తుంది మనకి? స్పేస్ బిట్వీన్ ద పార్టికల్స్. ఆన్సర్ ఈస్ స్పేస్ between the particles. Okay, next question. When 50 grams of sugar is dissolved in 100 ml of water, there is no increase in volume. What characteristic of matter? Okay, again same thing. So in a beaker we are adding 100 ml of water and 50 grams of sugar, but there is no change in the volume. Already we explained with activity, there will be no change no increase in volume. Why? Because of there are space between the particles. Okay, so next one, read the sentence given below and identify the activity involved in them. Whether how small are the particles of matter or empty space between the particles of matter. So we have to identify, is how small particles are there in matter or empty space between the particles of matter. So first activity, making dilute solutions. We already take this experiment. In making dilute solution, we see that how small are the particles. So the answer will be the first one, that is how small are particles. Okay. So in first one, that is in A, making dilute solutions is belong to how small are the particles of the matter. So this is the answer. Next B, no change in volume even after salt is dissolved in liquids. So this already we learn, this belongs to empty space between the particles of matter. So answer is this one.
Next, copper sulfate can color a large volume of water. This is because of small are the particles of matter. So, answer is this one. So, next bit we go for next one. Particles of matter are dash in size. You already studied about this, that there are very tiny, very smaller. So, which is the answer in this? A smaller, B larger, C bigger, D very smaller. So, very smaller is correct answer. So, we can tick the answer D, that is very smaller. So, very smaller is correct. D is correct answer. So, next one. When 50 grams of sugar is added to 1000 ml of water, the volume of solution becomes. So, in that activity we learn that the volume doesn't increase or decrease. So, volume doesn't increase, it will remain same. Same untundi ante same. So, same ఏముంటుంది? So, 1000 ml of water, so it will be 1000 ml only. So, 1000 ml in option B is correct. So, option B is the correct answer. Next one, which of the following activity proves that particles of matter have space between them? Okay. There are 4 options are giving. First one, dissolution of salt into water. This already we did this. So, this is the answer, that is the particles have space between them. This will prove that space between them. What about B, dilution of potassium permanganate in water? This is that we do that activity, that how small are the particles. So, this is not the correct answer. So, making of iron sheets, this is also not correct. Perfume in room, this is about diffusion. So, this is not correct answer. So, A is correct answer, A. Last one, 1 gram of crystals of sugar contain approximately dash of particles. We learned that the particles are very smaller. So, we can't count them. But we can say that there are lot of particles. So, not 10, not 100, not 1000, it will be million of particles. So, in 1 gram of crystals of sugar, there will be 1 million particles. So, that much smaller are the particles. So, this is your worksheet. Do watch videos, share and subscribe.